Good morning, dear students. So, today we are going to deal with another poem in the post-colonial literature paper. So, the title of the poem is The Death of the Bird by A.D. Hope. Now, about A.D. Hope, his full name is Alec Derwent Hope. He's an Australian poet and essayist, and he's known for his satirical slant in his poetry. Okay, when I say it's a satirical slant, okay, I should say that he uses this satirical slant to criticize his own countrymen and, of course, the political system of his country. Okay. Then he is a critic, teacher, and academic. Although he was published as a poet while still young, The Wandering Islands was his first collection and all that remained of his early work after most of his manuscripts were destroyed in a fire. So, of course, that means, of course, his first collection, Wandering, there is its title, The Wandering Islands. ഈ പെർട്ടിക്കുലർ കളക്ഷനിലാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഈ പോയം ഉള്ളത്. And after that, okay, he has written many, but of course, most of them are lost in a fire, were destroyed in a fire, destroyed in a fire. It's almost like നമ്മുടെ എന്താ ഇത് ഡെലിബറേറ്റ്ലി അല്ല, ഹോപ്കിൻസിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ ഡെലിബറേറ്റ്ലി നശിപ്പിച്ച് കളഞ്ഞ ബോംബ്സ് പോലെയാണ്. Because A.D. Hope is actually a brilliant genius man. Okay, I'm a big fan of him, so that's why I'm gushing over it. Anyway, see, the thing is that പുള്ളിയുടെ വാണ്ടറിങ് ഐലൻഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന കളക്ഷനാണ് പുള്ളിയുടെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത്. ആൻഡ് പലരും ആ ഒരു പോയട്രി കളക്ഷൻ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ആക്ച്വലി പലരും പുള്ളിയുടെ ഫാൻസായിട്ട് മാറും. അത്ര നല്ലൊരു കളക്ഷനാണ് ദിസ് വാണ്ടറിങ് ഐലൻഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. എനിവേ, the thing is that ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് അതിനുശേഷം പുള്ളി എഴുതിയതൊന്നും തന്നെ അത്രയധികം മികച്ചതായില്ല എന്നുള്ളൊരു ക്രിറ്റിസിസം പുള്ളിക്ക് നേടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് നോബഡി ഹാസ് എവർ സെഡ് ദാറ്റ് ടു ഹിസ് ഫേസ്. നോബഡി ഹാസ് എവർ ഡെയർ ടു ടോക്ക് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ടു ഹിസ് ഫേസ്. ബിക്കോസ് ഓഫ് കോഴ്സ് ദ ഫസ്റ്റ് കളക്ഷൻ, ഈ പറഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് കളക്ഷൻ, ഇറ്റ് വാസ് ഹ്യൂജ്, ഐ മീൻ ബ്രില്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കളക്ഷനായിരുന്നു ഈ ഫസ്റ്റ് വൺ. സോ ദാറ്റ് കുഡ് ബി വൈ. Anyway, Hope, who began publishing poems when he was 14 years old, was educated in Australia and at the University of Oxford. He taught at various Australian universities until his retirement in 1972. Though traditional form, his poetry is thoroughly modern, two outstanding examples being Conquistator and The Return from the Freudian Isles. Both poems are typical in their satirical approach and striking clarity of diction. So this is what is good about his poems, okay? Because when we read it, we can see a traditional poet in him. At the same time, he's as much modern as any modern poet you can see. Okay, so the style he uses is mostly it is very traditional, conventional in style. He uses rhyme, okay, like feminine rhymes, okay. അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പഠിക്കുന്ന പോയത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും. അത് സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ക എന്താ പറയുക, കൺവെൻഷണൽ ഇതാണ് യൂസ് ചെയ്യുക. ലൈക്ക് നമ്മുടെ റൊമാൻറ്റിക് ഏജിനൊക്കെ മുന്നേ ഉള്ള ആൾക്കാർ എഴുതിയിരുന്ന പോലത്തെ റൈംസൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുക. ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം റൈം കൊണ്ടുവരിക എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ഡിഫിക്കൽട്ട് തിങ്, ഓക്കെ. ആൻഡ് യൂഷ്വലി ആ ഒരു ഹാർമോണിയസ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു കൊണ്ടുവരാനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ മെലഡിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടീച്ച് കൊണ്ടുവരാനാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുക. ബട്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല പോയട്രിയിൽ എന്നുള്ള ഒരു സ്റ്റാൻഡാണ് പൊതുവെ നമ്മുടെ 20th century പോയിറ്റ്സ് എല്ലാവരും തന്നെ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അവിടെയാണ് ആക്ച്വലി A.D. ഹൂപ്പ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്, ഓക്കെ. ആൻഡ് ദെൻ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഹിസ് സബ്ജക്ട്സ് ആർ ഓൾവേസ് മോഡേൺ. ഹിസ് റൈറ്റിംഗ് ഈസ് മോഡേൺ ആക്ച്വലി, ഓക്കെ. സോ ഒരു എന്താ പറയുക, കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ബോത്ത് ട്രഡീഷണൽ ആൻഡ് മോഡേൺ ആണ് A.D. ഹൂപ്പ്. Then of course another best feature is this striking clarity of diction and the satirical approach that നേരത്തെ പറഞ്ഞു. Then Hope also wrote religious and metaphysical poems as well as erotic verse, which often attracted controversy, as did his attacks on the cultural establishment, which he considered pretentious and empty. അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മളെ ഇംഗ്ലീഷ് പോയറ്റ്സിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ തിങ്ക് W.H. ഓഡനെ പോലെ, ഓക്കെ,
ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാത്തിനെക്കുറിച്ചും പുള്ളി എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. നോട്ട് ജസ്റ്റ് അബൌട്ട് ദിസ് ഓർ ദാറ്റ്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ പ്രത്യേകിച്ച് ക്യാരക്ടറൈസേഷൻസ് ഓഫ് സബ്ജക്ട്സ് ഒന്നുമില്ല. ഓക്കെ, ബട്ട് എവറിത്തിങ് എന്തിനെക്കുറിച്ചും പുള്ളിക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യത്തിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ പുള്ളി എഴുതിയിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ റിലീജിയസ് ആയിട്ടുള്ളതും മെറ്റാഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റ്സും ഈവൻ ഇറോട്ടിക് വേഴ്സസ് പോലും പുള്ളി എഴുതി. Okay, now his first book of poems, The Wandering Islands, appeared in 1955 and was followed by several volumes of new poems and of collected poems. He also wrote essays and criticism, including A Midsummer Eve's Dream, okay, and inspired from, of course, Shakespeare's title. Then The Cave and the Spring and Native Companions, 1974. Okay, now about the poem and giving an introduction here. Published in a collection titled Wandering Islands, 1955, already said that. Considered as one of the greatest poems of the 20th century. The Death of the Bird talks about the annual migration of birds to warmer climes at the onset of winter. അപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ നമുക്ക് തന്നെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കണ്ടാലറിയാം. നിങ്ങളിപ്പോൾ ഈ ആറ്റിൻ്റെ കരയിലും അല്ലെങ്കിൽ പൂവാറ് ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടംപോലെ പക്ഷികൾ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത് കാണാം. ഓക്കെ, ആൻഡ് ആക്ച്വലി ചില ബേർഡ്സ് എത്രയോ മൈൽസ്, ഓൾമോസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഫ്രം യൂറോപ്പ് ടു ഇന്ത്യ അല്ലെങ്കിൽ USA ടു ഇന്ത്യ, ഇത്രയും ദൂരം വരെയൊക്കെ അത് പറന്നല്ലാണ്ട് വരാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. സോ അത് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വരാറുണ്ട് ഡ്യൂറിങ് ദ വിൻ്റർ സീസൺ. ആൻഡ് അത് ഇങ്ങനെ വരുന്ന ടൈമിലാണ് യൂഷ്വലി എന്ത് ചെയ്യുക, മിക്കവാറും ബേർഡ്സും ഈ ടൈമിലാണ് അത് നെസ്റ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതാണ് മൈഗ്രേറ്ററി ബേർഡ്സിൻ്റെ ഒരു രീതി. അപ്പോൾ ഇവിടെ എഡി ഹൂപ്പ് ഇവിടെ സബ്ജക്റ്റായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനൊരു മൈഗ്രേറ്ററി ബേർഡിൻ്റെ of course as the title implies, the death of such a bird. Okay, now and this the metaphorical journey of a bird is presented as a journey towards death. Okay, so it's going on this journey, it reaches there, it wants to go back to its home, okay, from where it started. Appo ee oru journey, okay, to and fro, ee oru journey, it's actually kind of അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെറ്റഫറിക്കൽ ജേർണി ആയിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് പ്രസൻറ്റ് ആസ് എ ജേർണി ടുവേർഡ്സ് ഡെത്ത്. ഓക്കെ, മരണത്തിലേക്കുള്ള ഒരു ജേർണി ആയിട്ടാണ് ഇതിനെ കാണിക്കുന്നത്. ഡെത്ത് ഈസ് ദസ് ദ സെൻട്രൽ തീം ഓഫ് ദ പോം ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രസൻറ്റഡ് ആസ് ദ ഇന്നവിറ്റബിൾ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് എക്സിസ്റ്റൻസ്. ഓഫ് കോഴ്സ്, കാരണം ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ടൈറ്റിൽ തന്നെ അത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്താണ്? ഡെത്ത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ സെൻട്രൽ തീം എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രസൻറ്റഡ് ആസ് എ ഇന്നവിറ്റബിൾ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് എക്സിസ്റ്റൻസ്. നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു എക്സിസ്റ്റൻസിൻ്റെ തന്നെ ഇന്നവിറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻ. നമ്മൾ ജനിക്കുന്നുണ്ടോ, മരണം എന്തായാലും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇന്നവിറ്റബിൾ കണ്ടീഷൻ്റെ എക്സിസ്റ്റൻസ് നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നതും കൂടെയാണ് ഈ ഒരു പോം. He was able to produce a poem in a quiet yet restrained tone. ഓക്കെ, അത് അഗെയിൻ നിങ്ങൾ പോയം വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവും. വളരെ ക്വയറ്റാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ദർ ഇസ് നോട്ട് മച്ച് ഡ്രാമ ഇൻവോൾവ് ഇൻ ഇറ്റ്. ഓക്കെ, ഈ പറയുന്ന പോലെ ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് ഫ്രം എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ദെൻ ഇറ്റ് ഗോസ് ഫ്രം ഓർ ഇറ്റ് ഹാസ് ദിസ് ഫ്ലോ. ഓക്കെ, ഒരു നാച്ചുറൽ ഫ്ലോ ഉണ്ട് അൺടിൽ ദാറ്റ് എൻഡ്, പാരൻ്റ് എൻഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ക്വയറ്റാണ് ആൻഡ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം റെസ്ട്രെയിൻഡ് ആണ്, കൺട്രോൾഡ് ആണ്. ഓക്കെ, അങ്ങനത്തെ ഒരു ടോണാണ് പുള്ളി ഇതിനുള്ളിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ദെൻ അനദർ തീം ഓഫ് ദ പോം is the significance of memories, personal and collective. And of course, see, ഇപ്പം ഇവിടെ വരുമ്പോൾ മെമ്മറീസ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ പൊതുവെ എപ്പോഴും കണക്ട്സ് ഇറ്റ് വിത്ത് അവർ എക്സിസ്റ്റൻസ്, ഹ്യൂമൻ എക്സിസ്റ്റൻസ്. കാരണം മെമ്മറീസ് ഓഫ് കോഴ്സ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഹ്യൂമൻസിനെയാണ് എന്നാണ് നമ്മുടെ വിചാരം. ഓക്കെ, ബട്ട് ദ തിങ് ഈസ് ദാറ്റ് ഇവിടെ ഈ ഒരു ബേർഡിൻ്റെ ഇതും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. സി, ബേർഡ് goes to another hemisphere, comes back. Why is that? Of course, there could be many memories in it. Okay, so അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം മെമ്മറീസ് അല്ലെങ്കിൽ കളക്റ്റീവ് ആയിക്കോട്ടെ, പേഴ്സണൽ ആയിക്കോട്ടെ. കളക്റ്റീവ് എന്നിവിടെ പറയാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രോബ്ലി ആൻഡ് ദർ ഇസ് ആക്ച്വലി എ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഇറ്റ് ദറ്റ് ബേർഡ്സ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജീവികൾക്ക് കളക്റ്റീവ് മെമ്മറി ഉണ്ട്, കളക്റ്റീവ് കോൺഷ്യസ്നെസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റഡി തന്നെയുണ്ട്. എനി ഹോപ്പ് അത് അറിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കണം എന്നില്ല, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ആ ഒരു പേഴ്സണൽ അല്ലെങ്കിൽ കളക്റ്റീവ് മെമ്മറി അതെപ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഹോൾഡ് ബാക്ക് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് വി ഫിയർ ഡെത്ത് ആൻഡ് വി ഫിയർ ബീങ് ലോസ്റ്റ് ഇൻ ദ സ്പേസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദീസ് മെമ്മറീസ്.
നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചാൽ മതി. പെട്ടെന്നൊരു ഓർമ്മ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഒരു ആളെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുക. ഹൗ ഡു യു ഫീൽ ദാറ്റ് പെട്ടെന്ന് എല്ലാം ആ ഒരു മെമ്മറീസ് നഷ്ടപ്പെടുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. സോ ഇറ്റ്സ് എ സെയിം തിങ്. ഓക്കെ. Now, it is a driving force of humans as well. Thus, the poem can be read by alluding the journey to that of a migrated man's life. Okay. ഇത് ഞാൻ ഒരു സ്ലൈഡ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനായിട്ട്. ദ തിങ് ഈസ് ദാറ്റ് പലരും റീഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അനാലിസിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റഡിയിൽ വരാറുള്ള സ്ഥിരം പോപ്പപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റഡിയാണിത്. ദാറ്റ് കമ്പാരിസൺ ബിറ്റ്വീൻ ദ ബേർഡ്സ് ലൈഫ് ആൻഡ് ദ മൈഗ്രൻ്റ് മാൻസ് ലൈഫ്. ഓക്കെ. ഒരു ഇമിഗ്രൻറ്റിൻ്റെയും ഒരു ബേർഡിൻ്റെയും മൈഗ്രേറ്ററി ബേർഡിൻ്റെയും ലൈഫ് തമ്മിലുള്ള കമ്പാരിസൺ ആണ് ഈ പോം എന്നാണ് പലരും പറയാറുള്ളത്. I will get to that later. The poem is successful in evoking the ethos of estrangement and yearning among the immigrants in Australia. So, ആ ഒരു റീഡിങ്ങിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കുമാണ് that it could be understood as evoking some kind of ethos of estrangement and yearning among the immigrants in Australia. സ്വന്തം ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഇമിഗ്രൻസ് സ്വന്തം നാട്ടിലേക്ക് പോകണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം. ഓക്കെ. അതായിരിക്കണം ഒരു പക്ഷേ പുള്ളി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. When they visit their homeland, the immigrant find that they no longer fully belong there. They are never fully at home in either place. The poem is very human and very much about our fate as much as it is about birds. The poem is structured in Alger quatrains. Okay, let me get to that comparison or the metaphor between the bird and the humans, immigrants. Okay. Some studies are examined the possibility of reading the poem as a metaphor for human life or immigrants' life. The thing is that Australia has a melting pot culture. You know what a melting pot culture is? Australia, Canada all have this melting pot culture. അതായത് എല്ലാ വേൾഡിലുള്ള പല കമ്മ്യൂണിറ്റീസിൽ നിന്നും ആൾക്കാർ അവിടെ വരാറുണ്ട്. ഓക്കെ. ദേ വെൽക്കം ദെം. ദാറ്റ്സ് വൈ ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് എ മെൽറ്റിംഗ് പോട്ട് കൾച്ചർ. എല്ലാ തരത്തിലുള്ള കൾച്ചേഴ്സും ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്. ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് ഹാസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് മൈഗ്രൻറ്റ്സ് ഫ്രം വേരിയസ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ വേൾഡ്. അപ്പോൾ ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്ക് ഇങ്ങനൊരു വലിയൊരു സമൂഹം ഇമിഗ്രൻസ് ആയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ പ്രോബബ്ലി ദിസ് കുഡ് ബി റൈറ്റ്. ഈ ഒരു സ്റ്റഡി ഓർ അനാലിസിസ് കുഡ് ബി റൈറ്റ്. ബട്ട് ഇഫ് യു റീഡ് A.D. Hope's poems, you will get the notion that it is so not. Okay. He's actually talking about a bird. ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ നിങ്ങളിപ്പോൾ നെറ്റിലെടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടംപോലെ റീഡിങ്സിൽ ഈ ഒരു കമ്പാരിസൺ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. എങ്ങനെ ഇമിഗ്രൻ്റ് ലൈഫും ബേർഡിൻ്റെ ലൈഫുമായിട്ട്. ബട്ട് വാട്ട് ഐ ആം സീയിങ് ഇസ് ദാറ്റ് ഡു നോട്ട് കമ്പയർ ഇറ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഓക്കെ. ഇൻസ്റ്റെഡ് റീഡ് ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് എ ലൈഫ് ഓഫ് എ ബേർഡ്. ഓക്കെ. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഇടയ്ക്ക് എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ നമുക്ക് ഇതേപോലെ പറയാം, നിങ്ങൾ എസ്സിയിലൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം എന്നല്ലാണ്ട് അതിനൊരു സൂപ്പർഫിഷ്യൽ റീഡിങ്ങിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ അങ്ങനത്തെ ഒരു സൂപ്പർഫിഷ്യൽ അനാലിസിസ് അങ്ങനെ നടത്തേണ്ട കാര്യം ഇല്ല. ഓക്കെ. ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് സീ ഇറ്റ് ആസ് എ ലൈഫ് ഓഫ് എ ബേർഡ് ആൻഡ് സീ ദ ബേർഡ്, visualize the bird while reading the poem. Okay, that's the best thing to do while reading this one. Now let's start the poem.